Hello everyone and welcome back to my channel. It is of course me, Chef James MacInnis, and I'm still on my deep dive into Indian cuisine. Now what does that mean? That means today we're here doing Chef Deena's kitchen. Now I don't know anything about this video. All I can say is that this channel was recommended to me by one of you, my new subscribers. I'm not sure at all what they're making. Diwali Pepper Karasev is what the English portion of the title says. I did decide to take a little scroll through the comments first, where we can see great old and excellent, thank you. So this is probably a classic dish then. And somebody else said, recently I had a chance to meet you near this shop. So something's going on here. I have no idea. But let's watch it and find out. வணக்கம் நான் ஷெஃப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெஃப் தீனாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம எந்த ஊருக்கு வந்து திருச்சியில் இருக்கோம். திருச்சியில் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாலக்கரை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரியா. அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மணி மிட்டாய் கடை சொல்லி ஒரு கடை இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 75 வருஷம் பழமையான கடை. எங்கள் ஐயா 1952 ஆரம்பித்தது. அது என்னைக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்தாரோ அதே பிரகாரம் நாங்கள் பழைய பாரம்பரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த ருச்சியும் மாறாது. Okay, first they're speaking very fast. Subtitles are going a little quick for me. But the place that he's going to has been open since 1952. And the gentleman who is there now, the proprietor, his father opened it apparently. And he's kept true to the traditions from 1952. Already I have mixed emotions on that because something... So, I mean, there's tradition and there's holding to tradition in the sense that you want to respect where you came from. But then there is also modern advances that can come. And sometimes I feel you can go either way with a lot of that stuff. Sometimes it's okay to advance as long as you're advancing in a way that respects the past. Like, for example, there's a dish maybe that was always made a certain way and always has certain ingredients. But maybe something new gets invented. And with that new invention, you can combine 2 or 3 steps without actually losing anything. Then I think that's okay. இந்த தீபாவளிக்கு எல்லாரும் வீட்டில் பலகாரம் பண்ணுவோம்ல, ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு 4 பொருளை வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு சேவரி பண்ணணும்னா இந்த காராசேவ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். காராசேவில் அந்த Okay guys, so I did skip most of that intro. It was 2 minutes long and I can be quite long-winded when I go through these reactions. So I didn't want to make this video extremely long, but they did say that they're basically going to be making some very flavorful and tasty traditional foods that use minimal ingredients. And that's something I want to see. வணக்கங்க ஐயா. சௌக்கியமா? வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க? எல்லாம் சௌகரியம் சார். நல்ல விஷயம். நீங்கள் எல்லாம் சௌகரியம் தானே? எல்லாரும் சந்தோஷம். இப்போ தீபாவளிக்கு உங்ககிட்ட கடையில் கிடைக்கிற பலகாரங்களை நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு வரோம். ஆமாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்த காராசேவ் நீங்கள் வந்து பண்ணுற காராசேவ் வந்து அந்த காலத்தில் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இந்த காராசேவ் சொல்லும் போது வந்து பர்டிகுலராக என்னென்ன காராசேவ்லாம் அதிகமாக வந்து மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க, அதே டைமில் என்னென்ன காராசேவ்லாம் இருக்குது? மிளகு காராசேவுங்க சார், பூண்டு காராசேவு, ஓம காராசேவு, இது 3 தான் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து மிளகு தான் போடுறோம். ஓகே, மிளகு காராசேவு தான். இதில் வந்து கொஞ்சம் தூளாகவும் கொஞ்சம் 1-2ஆகவும் அரைச்சி போட்டால் பல்லில் படுறதுக்கு அந்த கெட்டி இதாக இருக்குங்க. தூளும் போடலாம், ஆனால் ஜாஸ்தியும் போட்டுறக்கூடாதுங்க. எது? மிளகு. ஓகே. ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னா கருப்படிக்கும். ஓகே. லைட்டு கசப்பு கொடுக்கும். அது அளவோடு போட்டுக்கணும் மிளகு. அப்போது நம்ம வந்து இப்போ எத்தனை கிலோ பண்ணுறோம் நாளைக்கு? இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து கடல மாவு 1 கிலோ, அரிசி மாவு 1 கிலோங்க. சரி, ஓகே. இதை போடுறோம். போட்டு இந்த மிளகுங்க, மிளகு வந்து 1 கிலோவுக்கு 50 கிராம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம போடுறது அந்த 50 கிராம் இந்த 2 கிலோவுக்கும் சேர்த்து. சரி, ஓகே. அதாவது அரிசி மாவும் கடல மாவும் 2 கிலோ 50 கிராம். 50 கிராமுங்க. சரி, 50 கிராம். அதை கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கணும். அதில் ஒரு 25 கிராம். So I know that these videos aren't made for me. They're made for people who speak Indian natively. So beyond getting the ingredient list, I don't really know what they're talking about. இப்போ இந்த காரத்தன்மைக்கு வந்து மிளகு போடுறோம். அந்த சீரகம் போடுறதுக்கு ஜீரகம் வந்து செரிக்கிறதுக்கு.
ஏன்னா கடலமாவு வர்றதுனால செரிமானத்தன்மைக்கு வேணும். ஓகே, அப்போ நம்ம பேசிட்டு பண்ணலாமா? செய்யலாங்க சார். அப்போ எனக்கு தேவையான பக்கம் சொல்கிறீங்களா? சரி. Okay, so that's something cool in the subtitles. They said that the cumin seeds aid in digestion. That's not really something we would even consider in Western cooking. 1 கிலோ கடல மாவுங்க, 1 கிலோ அரிசி மாவு, மிளகு 50 கிராம், ஜீரகம் 25 கிராம், ஆமாம் தேவையான உப்பு, 25 கிராம் பெருங்காயம். நம்ம வந்து தேவையான அளவு வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிக்கணுங்க. இப்போ தேவையான பக்கம் சொல்லிட்டீங்க. ஆமாம். இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கடல மாவும் அரிசி மாவும் கலந்துக்கணும் கடாயில். சரி, ஓகே. கலந்துக்கிட்டு குழி பண்ணிக்கிட்டு இந்த தேவையான அளவுலாம் முதல் தண்ணியை ஊற்றி அந்த பெருங்காய தண்ணியை ஊற்றி அதில் எல்லாம் கலந்து கையில் அடித்து விடணும். சரி. அதுக்கப்புறம் தான் மிக்சிங். சரி, அப்போ என்னங்க கடலமா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு போட்டால் தான் அந்த ருசி கிடைக்கும். இப்போ அரிசி மாவு வரும்ல. சரி, ஓகே. இந்த அரிசி மாவு நீங்கள் அரிசி வாங்கி அரைச்சாதான் அந்த இது தெளிவு கிடைக்குங்க. ஓகே. நீங்கள் கடையில் இருக்க அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா எல்லாம் செவந்து போயிடும். புரியுது. ஆமாங்க. அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்? செவந்து அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு தெரியலைங்க சார். ஓகே. இப்போ எனக்கு வந்து கடையில் கிடைக்குது, ரேஷன் கடையில் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல? ரேஷன் கடையில் வாங்கி அந்த அரிசி நல்லா இருக்கணுங்க. ஓகே, நல்லா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் முறுக்கு அது மாதிரி போட்டுப்போம். எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. உண்மை ஒரு சமையல் சொல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் அதெல்லாம் தரமாக. Okay, so they're discussing the best place to get, from the sounds of it, like to source your ingredients. And he's saying, like, is it okay if I use this from the shop? And when it comes to cooking, I think that's something that goes whether you're cooking in India, America, England, Australia, is that the closer you can get to the farm, cut out the middleman, the closer you can get to where the food grows, the better quality you're going to have on your plate. Hey, I hate to interrupt the video, but if you're getting any value out of this, could you please hit that subscribe button and leave a comment down below? அருமையாக இருக்குங்க சார். இதை கலந்து விடுறேங்க சார். சரி, ஓகே. இது கலந்துட்டேன் சார். சரி. இப்போ இதை குழி பறிச்சுக்கிட்டேன். இப்போ பெருங்காய தண்ணிங்க சார். அதாவது பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் தான் வாங்கணும். இந்த தூள் பெருங்காயம்லாம் அவ்வளோ எடுபடாதுங்க. போட்டுக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி வராது. கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் சார் தெளிக்கிறது. அப்படிங்களா? ஆமாம். சரி, ஓகே. அதான் உப்புங்க சார். இந்தாங்க உப்பு. வீட்டில் பண்ணும்போது வேற, இந்த அளந்து போடுறதுன்னா பொதுவான மக்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க. கரெக்டுங்க, உண்மையான ரைட்டுங்க. ஒருத்தருக்கு காரம் கூட, ஒருத்தர் காரம் கம்மி. நேற்று காரம் இருந்தது, இன்னைக்கு காரம் இல்லை. அது சொல்ல முடியாது. ரெண்டுங்க. Okay, and one of the things they just mentioned too is that when you're doing a residential or household preparation, you don't have to adhere to the same high standards as a commercial preparation. And that is, pardon me, extremely important to know that when we're cooking professionally, one, the repeatability is always something that is demanded, especially by customers, and especially here. Something always has to be the same. So I know, for example, my last reaction video where I was kind of knocking him for the ingredients. Like he said 3 ingredients. What he really meant probably was 3 vegetable ingredients. And the spices that he was using don't really count. But the thing is that if you're going to be doing anything commercial or you want that repeatability, you're going to write down the ingredient list to include spices. Even if you have a wide array of them and you have 50, 60 different spices at home in your cabinet, and you just assume everybody has these, you should still write them down if you're looking for repeatability. If you're not looking for repeatability and you want to play with stuff and change it and cook to your whims and wills, then that's perfectly fine too, because cooking is more of an art than a science. But sometimes it's more of a science than an art. 3. சரி, ஓகே, டன். இதுக்கப்புறம் இது ஜீரகம், முழு ஜீரகம் போடுறோம். முழு ஜீரகங்க. இதோட மிளகு. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிளகு தூள் போடுறோமா? ஆமாங்க. இது தூளாக்குனது மிளகுங்க. ஓகே. நூறு கிராமில் 20 கிராம் தூள். சரி, ஓகே. அந்த இடித்ததில் 80 கிராம். ஓகே, அதாவது 80% இடிச்சது வேணுங்க. எல்லாத்தையும் போட்டுருமா? எல்லாத்தையும் போடலாங்க. சரி, ஓகே. So if he's using it all, like I'll grab ingredients with my hands and pinch them in and stuff, but if he's using the entire
pre-measured bowl, what purpose, what reason does it serve to pour it down his hand and have it slide in? Does that help with some kind of distribution of it? Is it a way to feel more connected with your food? What is the reason for that? கை வச்சு அழிக்கணும் சார். சரி ஓகே. உப்பும் எல்லாம் கரையணுங்க. சரி. கரைஞ்சிக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அந்த பெருங்காயத்தை கொடுங்க. இந்த சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்படி வேணால் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த சமையலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணால் எல்லாமே சூப்பராக பண்ண முடியும். நான் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த 3-4 விஷயத்தில் இந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா சொன்ன விஷயத்தையும் சொல்கிறதுக்குன்னா இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ரைட் இல்லையா? உண்மைங்க சார். சமையல் சொல்ல வந்து அதுக்கு ஒரு கலை அந்த கலையை புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து அந்த அவங்கவுங்களோட. That's funny. He just said cooking is an art. You must understand the tendencies of a recipe and an ingredient. That's hilarious because I literally just said cooking is an art, but sometimes it's a science. And the science part is understanding the way that different ingredients will react with each other. கைக்கு ஈஸியாக வரும். ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா தூக்கி தான் போடுவாங்க. ஆனால் அது போய் கரெக்டாக உட்காந்து. புரியுது. அதிலே ஊறணும். அதே தான். மாவு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயத்தோட வாசம் நல்லா வருது. ஆமாங்க, அதான் முக்கியங்க. பெருங்காயத்தோட வாசம் நல்லா வருது கமகமான. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. சரி ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் மிக்ஸ் பண்ணுமா? ஆமாங்க சார். உதிரியா? ஆமாம், இப்படி உதிரியா இது பண்ணிக்கிட்டா தான். உதிரியா மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க? இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கலக்கணுங்க மாவில். ஓகே. இப்போ போட்டு உடனே போட்டு தண்ணியை ஊற்றி கிடஞ்சிடலாம். ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும், ஒரு இடத்துல நிற்காது. ஓகே. இப்போ ஆயில் ஊற்றணுங்க சார். ஓகே. ஸோ இப்போ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுனா ஆயில் ஊற்றுறோம். ஆமாங்க. இப்போ இந்த ஆயில் ஊற்றுற சொல்கிறீங்களே, ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு என்ன காரணம்? ஏன் ஆயில் ஊற்றுறோம்? ஆயில் ஊற்றினா தான் அந்த மொறுமொறுப்பு கிடைக்கும். சரி ஓகே. இந்தாங்க ஆயிலே. இந்த 1 கிலோ கடலை மாவு 1 கிலோ அரிசி மாவுக்கு இப்போ இந்த எண்ணெய் வந்து எந்த அளவு ஊற்றுறோம்? 400 கிராம். 400 கிராம். அது 400 ml. அது 400 ml. சரி ஓகே. ஊற்றலாமா? ஊற்றலாங்க சார். அப்படியே ஊற்றுங்க சார். சரி. இப்போ கலந்து விடுறோம் சார். கலக்கிறது ஒரு கலையாக இருக்கு. ஆமாங்க சார். தண்ணி இப்போ இது பண்ணணும் சார். தெளிச்சு கொஞ்சம் ஊற்றணும் சார். இந்தாங்க நான் ரொம்ப கொஞ்சம் லைட்டாக தெளிக்குவா? தெளிங்க. அப்படி ஊற்றுங்க சார். அப்படியே ஊற்றுவா? அப்படியே ஊற்றுங்க. இப்படி கெட்டி பக்கத்தில் மிக்ஸ் பண்ணுறோமா? ஆமாங்க. இது உருண்டை ஆக்கணும். போதுங்க. சரி ஓகே. அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறீங்களா? Okay, so that's cool. When he poured the water and he said, in intervals. So when I think of intervals, usually though I don't normally associate it with raw products. Usually when I think of adding stuff in intervals, I think of something like a creme brulee, for example, where you have your raw egg yolk and you're adding your scalded milk or cream. And you want to do that slowly so that way you don't cook the egg. You want to temper it. So and normally when I do that, for example, when I do like creme brulees, I like to go a quarter, then the last half. And by the way, I've done no previous research to this, so I have no idea what they're making. But considering it's a flavored flour, they've got oil in there, and they were discussing that adds at this stage for crispiness. I'm wondering if this is going to be something like a hush puppy or like a fried batter type bread type thing. I'm not exactly sure. I have no idea what this is going to be. மிக்ஸ் பண்ற பக்கம் வந்து கெட்டியா இருக்கணும். அப்படியே ஐயா இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு கைக்கே தெரியும் சார். இது இந்த மெது வரணும்னு இருக்கு. அப்பதான் உங்களுக்கு அதை வச்சு அதை அமுக்கு வர்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரி ஓகே. அப்போ எனக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணி காமிங்க. ரைட்டுங்க. ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. ஆமாங்க. இன்னொரு விஷயம், நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம், உங்கள் வீடியோ பார்க்கறதுனால நாங்கள் வந்து மெட்ராஸில் ஆரம்பிச்சிட்டோம், பெங்களூரில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நாங்கள் ஏற்கனவே ரன் பண்ணியிருந்தோம். பண்ணும்போது இந்த டிஷ்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இங்கே நல்லா இருக்குதுவாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷங்க சார். இது மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி வராதுங்க சார். கண்டிப்பாக சந்தோஷம். அது அருமையான. அதுக்கு வந்து முக்கியம் வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் செய்ய முடியும். So the gentleman on the left must be an amazing teacher if people are watching his videos and able to open up their own businesses based off of what he's doing. சார் இதில் ரொம்ப அனுபவப்பட்ட என்னை விட அனுபவப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க சார். அது புரியுது. ஆமாம், அவங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. சரி ஓகே. சொல்லித்தரணும். புரியுது. தண்ணி கொடுங்க சார். சரி ஓகே. நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறோம்.
மாவு மிக்ஸ் பண்ணிச்சா? மாவு மிக்ஸ் பண்ணி இதான் பக்குவம். இதான் பக்குவங்க. எனக்கு காமிக்கிறீங்களா? சரி, இவ்வளோ லூஸாக மிக்ஸ் பண்ணுவீங்களா? ஆமாம், பண்ணால் தான் அந்த இது கிடைக்குங்க. ஓகே. என் கையில் தண்ணி இருக்கலாம் ஒட்டலை. ரைட்டுங்க. இந்த மாதிரி தான் வரும். இது இப்போ நீங்கள் அமுக்குறீங்கல்ல, இது இந்த சாப்பிட்டு இருக்கணும். இந்த சாப்பிட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த முறுக்கு மாவு பிழைகிற பக்கம் தான். ரைட்டுங்க, அதே தான். அதோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். லூஸாக இருக்கும். ஆனால் லூஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இதோட கெட்டியாகக்கூடாது. சரி, ஓகே, டன். ஆமாங்க. இப்போ ஆயிலை சுட வைக்கணும். சரி, ஓகே. ஆயிலை சுட முதல் வந்து ஆயிலே ஏற்றிடணுங்க சார். அப்படியா? ஆமாம், ஆயிலை ஏற்றிக்கிட்டு தான் அதை வந்து லைட்டாக வச்சுக்கிட்டு இதை பிணையணும். சரி, ஏன் அப்படி? அப்போ தான் புளிப்பு ஏறாதுங்க. ஏன்னா கடல மாவு. ரைட் ரைட். இது கடல மாவு சேர்றதுனால வெறும் அரிசிமான பயம் இல்லை. இப்போ இது கடல மாவு சேர்றதுனால நம்ம உடனே செஞ்சாகணும். சரி, புரியுது. So I've never heard of something fermenting so fast that you need to be aware of it while you're actually making it. When I think of fermentation, I always think of a longer process like beer making or, you know what? Sourdough. When you make sourdough pizza shells, you are letting it ferment. Usually you let that process go for, like good sourdough pizza, the dough you can let ferment for up to a whole week, and you're looking for that fermentation flavor, especially with pizza. Sometimes you will even cheat if you're gonna be if you want that fermented taste and you don't have a week to make a pizza dough, like you don't have the foresight to make it a week in advance, you can put beer into it, because beer is fermented yeast with barley, hops, all that kind of stuff, which plays very well with pizza. So, backing up here, it's interesting that they're working in a way to prevent the fermentation. சில பேர் இடத்துல வந்து இந்த மாவுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலகாரத்துக்கு பண்ணும்போது உடனே வந்து ஊற வச்சு அரைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான். அதே தாங்க சார். கடல மாவு புளிப்பு தன்மை அதிகமாகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக என்னன்னா அது கலர் மாற சொல்லுவாங்க. கலர் மாறி செவந்துருங்க, கருப்பாக உண்டு ஆகுமா? வந்துடும். ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடமா? தாராளங்க சார். சரி, எண்ணெய் கடையெல்லாம் மாற்றியாச்சு. ஆமாம், செட்டப் மாற்றியாச்சு. எல்லாம் மறந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ மாவு போட்டு வச்சுக்கலாம். போடலாமா? போட்டு வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் புளியுங்களா? இல்லைங்க, இதெல்லாம் புளிகிறதுங்க. சரி, ஓகே. இந்த மாதிரி உருட்டை உருட்டிக்கணுமா? ஆமாம், உருட்டி தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போடணும். சரி, வீட்டில் இது மாதிரி இருக்காது. வீட்டில் இருக்க முறுக்கெல்லாம் அதே தான் சார். இப்போ 2 திருப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுவாங்க சார். அது மாதிரி போட்டாதான். நீங்கள் வீட்டில் முறுக்கொலாக இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து பல்காக குவான்டிட்டி பண்ணுறதுனா இது இருக்குது. இன்னும் அதிகமாக குவான்டிட்டி பண்ணால் கீழே வந்து ஒரு மிஷின் ஒன்று இருக்குது. அதை ப்ரெஸ் பண்ணி விடும்போது என்னன்னா டக் 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 புளிஞ்சிருது. எல்லா வீட்டிலும் புளிஞ்சிரு. அதை நம்ம சுற்றி விட வேண்டியதாக சுற்றி விட வேண்டியதாக தான். புளிஞ்சிடலாமா? புளிஞ்சிடாங்க. அவர் வந்து எழுந்து புளிகிறாரு. நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன். தப்பாக இருக்காதீங்க. என் வீட்டு போனால் என் தலை விட்டுட்டோம். அதனால் வந்து ஐயா கூட இருந்து வெளியே பார்க்குறேன். ஆமாங்க சார். அப்படியே முறுக்கு சுற்றி சுற்றி விடுறீங்க. ஆமாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ திருப்பி போடணும். Is this like a fried noodle? போடலாங்க சார். உடனே புளிய தேவையில்லை. அதை இப்போ வேக்காடு கொடுத்துக்கணும் சார். சரி. ஆமாம். ஸோ ஒரு வாட்டியும் வந்து நம்ம வந்து புளிஞ்சு முடிச்ச பிறகு அந்த அச்சை வந்து உள்ளே இருக்க தண்ணியில் கழுவுணுங்க. ஓகே, அப்போ தான் கழுவுனாதான் இந்த மிளகெல்லாம் போய் அடைக்காமல் இருக்கும். பாருங்க சார். சூப்பர். நல்ல கலர் மாதிரி வருது. கலர் மாறி வருதுங்க. வேக்காடு சரியா இருக்கு. எடுத்துக்கலாம். இப்போ உடைய ஆரம்பிக்குது. நம்ம இன்னுமே உடைச்சிட்டாங்கன்னா அப்படின்னா தூள் ஆகிடும். Okay, so I still don't know what the final application this is, like how you eat and enjoy this, but from looking at this, we have something similar to this. As it's called a dessert. It's a dessert called the funnel cake. And if you've ever had pancakes, which is a very basic breakfast that we have, where you make a batter and you cook it on a griddle or in a frying pan, and you have discs basically of dough, pancakes as we call them. You use the pancake batter and you put it in a piping bag. You pipe it right into the fryer or a big pot of oil like this. And it's a sweet confectionery, basically. You take it out and you have this, I'll find a picture of it to put up while I'm speaking, and you can put powdered sugar on it or even ice cream, and it's delicious. We sell them a lot at carnivals, fairs, and amusement parks here.
and they are just to die for. It's one of my favorite things to go to an amusement park, and after a fun day of riding roller coasters to walk around eating a funnel cake for a little bit. You know what? I'll even include the recipe for ingredient list for pancakes. இப்போ கையிலே நீங்கள் உடச்சிடலாம். இதுதான் கலருங்க சார். ஓகே ஃபைன். சாப்பிட்டு போகலாமா? தாராளமாக சார். ஆரிஜினல் மொறுன்னு ஆகிடுங்க. இப்பயும் மொறுன்னு வருது. ஆமாங்க. ஆனால் ஆறுனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. நைஸ். நல்லா ஆமாங்க. காரசேவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சுடு சாப்பிட்றேன். இது ஆமாங்க. உண்மையாகவே கடவுளுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். சந்தோஷம். ஏன் கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ண உடனே சூடாக பொருள் கைக்கு வருதுன்னா அதுக்கு நான் வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கேன். உண்மை கேட்கலாம் இல்லையா? நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறேன், ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுறேன். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு சில விஷயம் தெரியாமல் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் சொல்லும் போது நான் கற்றுக்கிறது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். I'm sure definitely. Okay, I'm gonna cut it there because they're talking about, this is a dish you should try at home. I think the video is probably almost over. There's another minute and a half of it left, and I do tend to ramble a bit, so I do want to try and keep this shorter. So I'm going to assume that this is some kind of snack that you just pick at these and eat them the way that they are, unless they do get used in a dish somewhere else. Maybe these could be used as a garnish. It does remind me a bit of Chinese cooking, where you have the fried noodles that can go on top of things, like add a crunch component to a soup. So I'm not sure what the end result on these are right now, the way I'm looking at it, without a clue of what that flavor combination of spices would make. I'm thinking this is like a fried snack that you would just eat the way it is. If you could correct me in the comments below, let me know where I'm wrong, how I'm wrong, and offer some more insight into this. I'd really appreciate that. And as far as the analytics go for these videos, about 45% of my viewers on these recent videos are from India, which means 55% are not from India, and we are learning this together. So if you're interested in learning some more Indian cooking techniques, let me know down below. Until next week, I've been Chef James MacInnis, and have yourself a great week.